Hello everybody, welcome to Introduction to Economics for Freshman Students. I am Badasom. I've been teaching economics for a long period of time at Rift Valley University. I hope this tutorial will help you to understand the concept of economics in simple ways. In today's tutorial, we are going to discuss about the definition of economics under Unit 1. In order to get more new video, don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel. Hordoftoota Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftanii kun barnoota ikoonomiksii barattoota yuunivarsiitii waggaa tokkoffaatiif kan qophaa'edha. Maqaan koo Badhaasoo jedhama. Waggoota baay'eef ikoonomiksii barsiisan ture. Ammas Rift Valley Universitytti barsiisaa ikoonomiksiiti. Tutorialii kanarraa waan gaarii hubattu jedhee yaada, keessattuu waa'ee concept of economics jedhu irratti. Mata dureen barnoota keenya har'aa definition of economics jedha. Haga danda'ametti tutorialli kun kan inni qophaa'een afaanota lamaanii, Ingiliffaa fi Afaan Oromootiin. Viidiyoo haaraa dabalataan immoo akka hatattamaan isin qaqqabu yoo barbaaddan Dorii Tube channel jedhu kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Your module may be contain around 6 chapters for all freshman students. Chapter 1, it talks about the definition of economics. Chapter 2, it deals with the theory of demand and the supply. Chapter 3, the theory of consumer behavior. Chapter 4, it deals with theory of production and the cost. Chapter 5, market structure. And the last chapter, chapter 6, it talks about the fundamental concept of macroeconomics. Before we are going to define the word of economics, it is better to understand the evolution of economics. The word economy came from the Greek word oikonomikos. Oikos means home, nomos means management. So economics is one who manage household or simply home management. Economics is an important discipline, and its importance has increased in recent years in response to worldwide economic problems, particularly global economic recession that started in December 2007. This global economic recession is the second phenomenon that has happened in the world history. The first global economic recession which started around 1929, and it lasts for 10 years. And the 2007 global economic recession is the second economic recession in the history of the world, and again it is known as
global financial crisis. Within countries that have made rapid progression in areas like medicine, engineering, technology, electronics, and information technology are not free from economic problems, such as poverty, unemployment, inflation, recession, population explosion are the worldwide problem today. Hiika ikoonomiksii ilaaluu keenya dura jalqaba irratti mee barnoonni ikoonomiksii kun akkamitti eegalee, eessatti eegalee yookaan immoo sababni inni akka eegaluuf wantoonni sababa ta'an maal fa'aadha kan jedhu dursinee haa ilaallu. Jechi ikoonomii jedhu kan dhufe afaan Giriik irraa yoo ta'u, innis oikonomikos kan jedhu irraayi. Oikos jechuun mana, nomas jechuun immoo hoogganuu jechuudha. Gabaabumatti akka jecha Giriikitti ikoonomiksii jechuun nama maatii bulchu yookaan maatii hoogganu yookaan immoo nama mana hoogganuu yookaan bulchu jechuudha. Barbaachisummaan barnoota ikoonomiksii kun yeroo ammaa kanatti immoo maal ta'aa dhufeera? Baay'ee kan dabalaa dhufeedha. Sababni isaatis kufaatii diinagdee naannoo bara 2007 eegaleedha. Kun kufaatii diinagdee isa lammaffaa seenaa addunyaa keessatti taatee ta'eedha. Taateen inni jalqabaa naannoo bara 1929tti Great Depression kan jedhamu kufaatiin diinagdee isa guddaa mudatee ture addunyaa tana 1929 keessa. Akkasuma waggoota naannoo 10f ture. Ammas naannoo bara 2007 keessa Global Economic Recession yookaan immoo kufaatii diinagdee inni lammaffaan deebi'e jechuudha. Kufaatiin diinagdee 2007 kun yeroo tokko 2007 8-9 jedhama. Maal jedhamee beekamaani? World Financial Crisis jedhamee beekama. Addunyaan tun financially crisis guddaa yookaan immoo kufaatii guddaa, rakkoo guddaa keessa yeroo itti galtee jechuudha. Biyyoota hiyyeeyyii qofa osoo hin taane biyyoonni kanneen akka meedisinii illee guddatan, injiineringii guddatan, teekinooloojii elektirooniksii akkasumas information teekinooloojii guddatan rakkoo diinagdeetirraa bilisa ta'uu hin danda'ani. Rakkoon diinagdee bakka hunduma jira addunyaarraa jechuudha. Digriin isaa wal caaluu malee addunyaan tun rakkoo hedduu keessa galtee jirti jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka beelaa yookaan hongee ta'uu danda'ani, hiyyummaa, hojii dhabdummaa, qaala'insa jireenyaa, kufaatii diinagdee, baay'ina uummataa akka malee dabaluu, isaan kun yeroo har'aa kana addunyaa irratti rakkoolee guddaa jedhamanii warra caqasamanidha. The science of economics is, in its current form, is about 200 years old. Adam Smith, generally known as the father of the economics, brought out his famous book, An Inquiry into the Nature and the Cause of Wealth of the Nation, in 1776. So, An Inquiry into the Nature and the Cause of Wealth of the Nation is what is the title of the book that is written by the father of economics, Adam Smith. Not only Adam Smith, but also other economists such as Karl Marx, Alfred Marshall, Rene Robbins contributes a lot of development to the economics. Egaa barnoonni ikoonomiksii kun baay'ee kan duloomaa ta'eedha. Erga eegalee naannoo waggoottan 200 ol kan lakkoofsise yoo ta'u, namtichi Adam Smith jedhamu kun father of economics yookaan abbaa economics jedhamee beekama. Kitaaba mata dureen isaa baay'ee beekamaa kan ta'e
an inquiry into the nature and cause of wealth of the nation han jedhu naannoo bara 1776tti barreesse. Adam Smith background isaa lammii Scottish nama baay'ee gumaacha guddina economics keessatti gahee guddaa taphate akkasumas barnoonni economics kun akka boca har'a qabatee dhiyaatu kan taasise keessaa nama gahee guddaa taphateedha. Adam Smith qofaa mitiin ekonomistoota hedduudha gahee guddaa kan taphatan guddina barnoota economics keessatti. Fakkeenyaaf kanneen akka Karl Marx, Alfred Marshall, Leonard Robbins namoonni kun gahee guddaa taphataniiru guddina economics keessatti jechuudha. Definition of economics. There is no universally accepted definition of the economics because different economists define economics in different ways according to their understood. For example, for Adam Smith, economics is simply a science of the wealthy. And again, according to Smith, economics was study about the production and the consumption of the wealthy. Individual lead by an invisible hand. Invisible hand means, for Smith, self-interest. He observed wealthy as a good, but not as a service. The second economist, which is a well-known one in the world history of the economy, is Alfred Marshall. Alfred Marshall defined economics as the study of the mankind in ordinary business life, not about the animals or not about the plants. Economics is, according to the Alfred Marshall, economics is the study of the mankind in ordinary business, and not the study of what about the animals, not the study of the plants. Again, for Alfred Marshall, economics is the study of the wealthy and the role of the individuals in the creation and the use of wealthy. Kun hiika economics yoo ta'u, hiika economics kana irratti economistoonni waliin galan universally yookaan immoo akka addunyaatti economics jechuun jecha akkanaati jennee single word takkitti an ibsuun hin danda'amu. Sababni isaas economistoonni adda addaa jecha economics jedhu hiika garaagaraa itti kennu akkaataa isaanii galeen. Fakkeenyaaf Adam Smith yoo fudhattan economics define yogo economics the science of wealth jira. Economics saayinsii waa'ee qabeenyaa qo'atu wajjaa. Akkasumas economics waa'ee oomisha yookaan oomishtummaa production kan qo'atu fi waa'ee itti fayyadama qabeenyaa kan qo'atu economics jedhama jedha. Namni dhuunfaan maaliin gaayid ta'a yookaan liid ta'a invisible hand jedha Adam Smith. Invisible hand jechuun akka Adam Smithitti self interest isa jedhu sanaadha. Kanaaf qabeenya yookaan immoo wealth jechuun akka Smithitti gudii qofa yookaan meeshaalee qofa jechuudhaan. Maal hin dabalatu sarviisii yookaan tajaajila hin dabalatu jechuudha. Wanta qaqqabatame yookaan ijaan argamu malee wanta ijaan hin mul'anne yookaan qaqqabachuu harka keenyaan qabachuu hin dandeenye sarviisii isa jennu kun tajaajila jechuudha. Akka qabeenyatti hin ilaalu wealth hin jedhamanii jedha Adam Smith. Ekonomistiin inni lammaffaan baay'ee beekamaa kan ta'e Marshall. Marshall immoo economics akkamitti define go'ee economics waa'ee
dhala namaa yookaan ilma namaa qo'ataa kan jedhuudhaan mankind in ordinary business life keessatti kan inni qo'atu jedha. Malee waa'ee bineensaan qo'atu, waa'ee biqiltuu hin qo'atu, waa'ee dhala namaati human behavior kan qo'atu wajjin. Akkasumas economicsiin waa'ee qabeenyaa fi gahee ilmi namaa qabeenya horachuu keessatti taphatu kan nu agarsiisudha jedha. Kun hiika economicsii akkaataa Alfred Marshall hiikatti kennedha jechuudha. The third well-known economist is Robbins. That is the scarcity definition. Economics studies human behavior as a relationship between indices and scarce means which have alternative uses. So economics is the study of what? The relationship between the indices, that means resource is, it is the index. Again, resource is what? The scarce. So according to Robbins, economics is the study of the index, end of the resources, and the scarce of the resources. Robbins again explains that human entities are unlimited, but resources are limited. So this is some definition of the economics which is given by different economists in different ways, in different time or period. The two major factors that are responsible for the emergence of the field of the economics are existence of unlimited human entities and the scarcity of the resources. This is the two core point for the birth of what? The concept of economics. Human entities are limited, resources are limited in supply. Economicsiin inni sadaffaa beekamaa Robbins ka waa'ee economicsii akkaataan inni itti hime waa'ee amala ilma namaa kan qo'atu akkasumas relation hariiroo maal gidduu jiru indis yoo jennu wanta dhumu qabeenyi ni dhuma jechuu barbaadeeti. Akkasumas scarce jechuun immoo hir'ina resourcein hir'ina qaba. Wanta dhumuu fi wanta hir'ina qabu kan qo'atudha. Gara biraa wanti dhumuu fi wanti hir'ina qabu immoo maa inni resource yookaan immoo qabeenya jechuudha. Akkasumas Robbins wanti inni nutti hime fedhiin ilma namaa daangaan qabu qabeenyi nuti qabnu immoo dhumeeyyiidha. Kanaaf fedhiin ilma namaa daangaa erga hin qabaanne resourcein immoo ni dhuma yoo ta'e akkamitti wal madaalchisuu dandeenya kan jedhu konseptiin economicsii akka dhalatu sababa ta'ee jira jechuudha. Wantoonni baay'ee murteessoo ta'an akka barnoonni economicsii kun akka dhalatuuf sababa guddaa kan ta'an waan lama. Tokkoffaa fedhiin ilma namaa daangaan qabu qabeenyi nuti hin qabnu immoo maa inni hir'ina qaba. Resourcein nuti qabnu hir'ina qaba. Kanaaf fedhiin ilma namaa daangaan qabu resourcein qabnu immoo ni dhuma. Akkamitti wal madaalchisuu dandeenya wantoota lamaan kana kan jedhu sababa economicsiin akka dhalatu ta'an keessaa isaan lamaan kana jechuudha. Overall, economics is a branch of social science that is the study of the efficient allocation of scarce resource so as to attain the maximum fulfillment of human needs. From the definition of the economics, you can understand those important points. The first one, economics is the study about the scarce resource. Resource is what? The scarce in supply. Economics is the studies about the allocation of the resource.
Allocation of resource should be efficient. Human needs are unlimited. Resources have an alternative to use. So this is the key point that we can derive from the definition of the economics. Walumaa galatti economicsii jechuun damee hawaasummaa yookaan damee social saayinsii kan ta'e waa'ee maalii kan qo'atu waa'ee resoursiin tokko haala gahaa ta'een resoursiin hir'ina qabu tokko haala gahaa ta'eetiin akkaataa nuti itti fayyadamnu kan nutti agarsiisudha. Fedhii ilma namaa guutuudhaaf resoursiin seeraan itti fayyadamuu qabna. Hir'ina qaba waan ta'eef. Kanaaf wanta hir'ina qabu kana akkamitti itti fayyadamna han jedhu kana kan nutti eenyunni barnoota economicsii kana jechuudha. Hiika economicsii kanarraa immoo qabxiilee kana hubannaaniin. Tokkoffaa economicsiin waa'ee qabeenya hir'ina qabanii qo'ata, scarce resource qo'ata. Akkasumas wanta hir'ina qabu kana immoo akkamitti itti fayyadamna? Akkamitti allocate goonee itti fayyadamna kan jedhu ni qo'ata. Allocationiin kun immoo yookaan immoo resource qoodiinsi qabeenyaa kun immoo maal ta'uu qaba? Efficientii ta'uu qaba. Qisaasa'iinsa tokko malee seeraan hojiirra ooluu qaba. Maaliif hir'ina qaba waan ta'eef efficiently itti fayyadamuu qabna. Qisaasa'iinsa tokko malee overis fayyadamuu qabnu, underis fayyadamuu qabnu. Properly itti fayyadamuu qabna. Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu. Resoursiin immoo ni dhuma. Kanaaf resoursiin dhumeeyyiin kun immoo maal qabu? Filannoo qabu. Akkaataa nuti itti fayyadamnu filannoo qabuun jechuudha. Kanaaf qabxiileen kun eessarraa dhufanii hiika economicsii kana keessaa baasne jechuudha. Two major branches of the economics. Here we have the microeconomics and the macroeconomics. Micro means something is, it is small, and when you say the macro means something is large. Therefore, microeconomics means study about the individual economic unit of the economy, such as the individual income, individual price, and individual output. But the macroeconomics is the study of an economy as a whole, and it is aggregates. Economy as a general, as a total, and it is the aggregates as sum of all economic activities, deals with the national income and output and the general price level. Not the individual income, not individual price, and not individual output. It deals with the national income, total output of the country, the general price level. This is the concern of what? Macroeconomics. The central problem of the microeconomics is price determination and allocation of the resources. And the central point or problem for the macroeconomics is determination of the level of income and employment. Egaa barnoonni economicsii kun damee gurguddaa lamatti qoonna. Microeconomicsii fi macroeconomicsii. Akkasumatti ordinary definition irraa yoo ilaallu micro jechuun wanti tokko baay'ee xiqqaa waan ta'e wayii nutti agarsiisa. Macro jechuun immoo wanta guddaa ta'e wayii nu agarsiisa. Kanaaf microeconomics yoo jennu immoo maal jechuudha? Waa'ee individual economic unity takka kan nutti agarsiisudha. Fakkeenyaaf individual galii nama dhuunfaa gatii meeshaalee tokko akkasumas oomisha productii wanta single ta'e tokko kan nutti agarsiisudha.
Macroeconomicsiin immoo maa inni kun waa'ee diinagdee waliigalaati kan inni qo'atuuni. Waa'ee individuaalii osoo hin taane diinagdee waliigalaa agrigeetii yookaan ida'ama waliigala hunduma isaa jechuudhaan. Waa'ee galii biyyattii qo'ata. Waa'ee oomisha waliigala biyyattiiti kan inni qo'atu. Akkasumas waliigala gatii meeshaalee qo'ata. Malee waa'ee galii nama dhuunfaa, piraayisii dhuunfaa yookaan immoo oomisha dhuunfaa dhaabbata tokkoo yookaan nama tokkoo kan inni qo'atu miti. Kan waliigalaati kan inni qo'atu. Rakkoon inni guddaan maayikiroo'ikoonomiksiin isa mudachuu danda'u maa inni gatii meeshaalee murteessuu fi riisoorsii rabsuu irratti yookaan qooduu irratti rakkoo guddaa akka rakkootti kan inni kaasu jechuudha. Maakiroo'ikoonomiksii keessatti immoo galii akkamitti qoodna kan jedhuu fi hojii irratti kun seentiraal piroobileemii maakiroo'ikoonomiksii jedhamanii ni beekamu. Microeconomics discuss how the equilibrium of the consumer are produced or an industry is attained. But the macroeconomic concerned with the determination of the equilibrium level of the income and the employment at aggregate level, not as specific one, as industry or at firm level, but as a general. An example of the concerns of the microeconomics is individual income, individual saving, individual price, and individual firm's output, individual consumption. An example of macroeconomics is national income, national saving, general price level, national output, aggregate consumption. But not what? The individual income. It is the national or country's income, national saving, not individual saving, general price level, not individual price. So this is the main difference between what? Macroeconomics and the microeconomics. Microeconomicsiin walumaa galatti waa'ee maalii wajjin wal qabataa? Galii nama dhuunfaa, qusannaa nama dhuunfaa, gatii meeshaalee dhuunfaa tokkoo, waa'ee dhaabbata, oomisha dhaabbata tokkoo, itti fayyadamiinsa nama dhuunfaa yookaan konsepshinii nama dhuunfaa kana qo'ata. Maakroon garuu waa'ee galii nama dhuunfaa osoo hin taane galii biyyattiiti, naashinaalii galii biyyattii qo'ata. Qusannaa biyyattiiti malee waa'ee qusannaa nama dhuunfaati miti. Gatii waliigalaa, waa'ee oomisha biyyattii, waliigala itti fayyadamiinsa biyyattii san keessatti ta'aa jiru kan nu agarsiisudha. Walumaa galatti kun garaagarummaa maakiroo'ikoonomiksii fi maayikiroo'ikoonomiksii nu agarsiisan. Positive and normative economics. What do we mean by the positive economics? Positive economics is concerned with the analysis of the facts or the truth. It depends on the general truth. It tries to answer the question what was or what are, what is or what were. Yes, what was, what is, or what will be, what are or what were. Such type of the verb to be questions. It does not judge the system as good or as bad, better or worse, because it depends on what? Facts. So it is free from value judgment or simply guessing.
what we assume is must be based on facts and free from the assumption or free from the value judgments. For example, the current inflation rate in Ethiopia is 12%. This statement is positive economics. The statement that is constructed from positive economics, we can say either true or false. So depending on the facts, we can say that this statement is true or false. The current inflation rate in Ethiopia is 12%. As you know, this is false because it depends on the fact the current inflation rate in Ethiopia is more than 30%. This is the world data. This is the fact. So it is the positive economics. Poverty and unemployment are the biggest problem in Ethiopia. Again, this is fact. What the world already knows this one. The life expectancy at birth in Ethiopia is rising. Yes, it is true. When you search every information online, this is fact. Therefore, it is what? Those are an example of positive economics, which based on what? Facts or truth. Any disagreement on the positive statement can be checked by looking in facts. If there is a disagreement on the positive statement, we must base it on the facts, whether it is fact or not. Egaa economicsii kana keessatti waan lamatu jira. Positive and normative economics isaan jennu kan positive economics walumaa galatti waa'ee maalii wajjin walitti hidhata qaba. Wanta dhugaa ta'e yeroo hunda wanta dhugaa ta'eedha. Wanta yaada nama dhuunfatiin ibsamu miti jechuudha. Akkasumaan lafaa kaatee waan ibsituu miti. Wanta ati jettu sun dhugaa irratti hundaa'uu qaba jechuudha. Faaktii ta'uu qaba. General truth ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas gaaffilee akkamii deebisaa what was, what is, what are, what were yookaan immoo what will be wantoota akkasii wajjiniin wal qabataanii jechuudha. Yookaan immoo wanta general faaktii ta'e jarri kun jiraachuus baatan rakkoon qabu. Wanta general faaktii taanaan positive economics jechuudha. Positive economics kun yaada nama dhuunfaatirraa bilisa. Value judgment irraa akkasuma lafaa kaatee waanuma sitti dhufe yookaan yaada mataa keetii fuutee hin dubbattu. Dhugaa irratti wanta hundoofte malee jechuudha. Wanti kun gaariidha yookaan immoo gaarii miti. Wanta fooyyee qabudha yookaan immoo wanta fooyyee hin qabne akkas jennee wanta deebisnu miti jechuudha. Maaliif dhugaa irratti hundoofne waan sana dubbanna waan ta'eef. Isaan kun immoo fakkeenyota eenyuti? Fakkeenya positive economics jechuudha. Yeroo har'aan kanaa qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti parsantii 12 jedha. Himoota positive economics irraa ijaaraman dhugaa yookaan soba jennee deebisuu dandeenya. Fakkeenyaaf hima kana amma dhugaa yookaan soba jennee deebisnaa jechuudha. Maal irratti hundoofne? Faaktii irratti hundoofne. Kanaaf qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti parsantii 12 kan jedhu kun beekamaadha soba. Maaliif addunyaan kan ittiin beektu Naashinaal Baankiin Itoophiyaa illee kan beeku parsantii 30 fi isaa oliidha. Kun wanta dhugaa wanta namni hundumtuu chee go'ee ilaaluu danda'u waan ta'eef positive economics jennaanii jechuudha. Inni lammaffaan hiyyummaa fi hojii abdummaadha. Rakkoo guddaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru jechaa jira.
hiyyummaa fi hojii dhabdummaan rakkoo guddaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jirudha jedha. Kanas faaktii irratti hundoofnee maal jechuudha dhugaa soba jechuu hin dandeenye jechuudha. Again this is true. Kun beekamaa dhugaadha wanta addunyaan beektu ammas jechuudha. Life expectancy Itoophiyaa keessatti immoo namni tokko giddu galeessa bara jireenyi isaa dabalaa jira yeroo ammaa kana kan jiru kunis dhugaadha. Maalirraa kaanee jennaa wanta qorannoodhaan dhiyaatee addunyaa irratti beekamee informationiin kun bakka hundumatti kan jirudha. Sarchi gootee olaaltu kun dhugaadha jechuudha. Kanaaf himoonni kun maal inni jechuudha dhugaa irratti waan hundaa'aniif general facts irratti waan hundaa'aniif positive economics jennaan jechuudha. Waliigalteen positive economics irratti yoo jiraachuullee baate maal irratti hundoofnet gidduu kanatti walitti araaramnu yookaan immoo yaanni walitti bu'aan akka hin jiraanne kan ittiin dhorkinu keessaa dhugaa irratti hundoofna faaktii ilaalla jechuudha. Wanti jedhame wanti dubbatame kun dhugaa moo dhugaa miti? Sarchi goonee ilaallanii kan nama bira nama hunduma wanti kun namni hundi beeku wanta dhugaa yoo ta'e wanti kun maa inni positive economics ta'a jechuudha. Yaada nama dhuunfatii miti. Inni lammaffaan normative economics dha. Normative economics akka positive economics mitiin dhugaa irratti hundaa'uun faaktii osoo hin taane value judgment irratti hundaa'a. About that what is good or what is bad isa jedhu. It's based on what is the value judgment about what is good or what is bad, but not depend on the facts. It deals with the question like what ought to be or what should be. Normative analysis is a matter of opinion. That means subjective in nature, personal opinion, and it doesn't depend on what the fact is or the truth, which cannot be what proved or rejected with the reference to the facts. Example, poor should pay no tax. This is a personal opinion or individual opinion, but it is not true. It's not based on the facts. The poor should pay tax according to what? According to his or her ability. But there is no such type of the idea. Poor should not pay tax. It may be the personal opinion. Therefore, it is what? It is the normative statement. There is a need for intervention of the government in the economy. Again, this is the personal opinion and not depend on the general truth. Females ought to be given job opportunities. Again, this is the personal opinion. Any conflict or disagreement on the normative statement can be solved by what? Voting, rather than depending on the facts. This is the main difference between the positive economics and the normative economics. Egaa normative economics akkuma isinitti hime maal yaada nama dhuunfaa irratti hundaa'a wanta dhugaa irratti hundaa'e miti. Yaadni namni tokko qabu irratti hundaa'e kan ta'udha jechuudha. Kanneen what ought to be yookaan immoo what should be yaada yookaan akka gorsaati malee wanta dhugaatii miti jechuudha normative economics jedhu. Maaliif yaada nama dhuunfaati? Subjective. Kanaaf maal gochuu hin dandeenyu proof gochuuf illee mirkaneeffachuuf rakkisaadha. Maaliif dhugaa irratti waan hin hundoofneef jechuudha. Wanti dhugaa irratti hin hundoofne immoo mirkaneessuun baay'ee ulfaata waan ta'eef yaada nama dhuunfaati. Fakkeenyaaf pure should pay no tax. Harka qalleeyyiin gibira kaffaluu hin qabanii jedha. Kun yaada nama dhuunfaati. Kan nama hundumaa amansiisuu miti. Garuu seerri maal jedha?
namni tokko akkaataa galii isaatti akkaataa humna isaatti gibira kaffaluu qaba jedha malee gibira harka qalleeyyiin gibira kaffaluu hin qabanii kan jedhu jechi akkana jedhu hin jiru. Kanaaf kun maa inni yaada nama dhuunfaa ta'uu isaati jechuudha. There is a need for intervention of government in the economy. Mootummaan diinagdee keessatti harka galfachuu qabaa jedha. Kunis yaada nama dhuunfaati. Malee wanta universaalii turuu ta'e tokko dhugaa ta'e miti wanti kun. Dubartoonni hojii argachuu qabu jedha. Kunis yaada nama dhuunfaati jechuudha. Walumaa galatti waliigalteen normative economics irratti yaada walitti bu'aatu jira yoo ta'e kan ittiin mirkanaa'u kan ittiin darbu maa inni filannoodhaan malee wanti suni dhugaa miti kan jedhu isarratti hundoofne miti. Inductive versus deductive reasoning in economics. Inductive reasoning, it is a type of reasoning which we can move from particular fact to the general principles or moving from fact to theories. For example, let we say we wanted to study about the income inequality among the householders. Then we can collect the information from the householders, such as maybe about the income level or education background. After we collect the information or the variables that is related to the income inequality, then we can what? We can classify the information that we can collect, then analyze or test the data whether it is true or not, whether it related with the income inequality of the householders. After we test the information that we gather, then we can establish what is the cause and the effect relationship between the economic phenomena, such as the relationship between maybe the education and the income level. So this is how we can move from what? From the space, from the some specific, from the particular to the general. We gather the information from the household level, from the individual. Then we can classify, test. After we test or after we check the validity of the data, maybe then we can develop the theories such as cause and the effect relationship. For example, when we take the education with the income level, as the education level increases, maybe the income inequality maybe decreases, or let we say another about the poverty. When we went to study about the poverty may be affected by the education level, maybe the household size, or maybe the income level. So as the income level is increasing, let we say the poverty level may be decreasing, or as the household, the number of the households or the family size increase, the poverty is also increasing. So this is some important points that we can use the inductive reasoning. We start from the households, then we can generalize as a whole by stating that as the income level increase, the poverty is decreasing, or we can say that as the education level of the household is increasing,
the poverty is decreasing. This is how we can move from what the specific from the households to the general truth about the conclusion of what the income inequality. Egaa inductive fi deductive qabna haa jennuuti. Inductive kuni maal inni iddoo particular wanta particular irraa kaanee gara general principle waliigalaatti dhufnaan jechuudha. Yookaan immoo faaktii irraa gara theorytti jechuudha. Fakkeenya fudhaa waa'ee poverty yookaan hiyyummaa qo'anna yoo ta'e poverty kana maaltu affect gochuu danda'a? Inkaamii ta'uu danda'anii, galii ta'uu danda'anii, barnoota ta'uu danda'anii, baay'ina maatii mana san keessa ta'uu danda'a jennu fakkeenya. Kanaaf waa'ee poverty qo'anna yoo ta'e amma maanni iddoo specific irraa kaane jechuudha. Particularly wayida household takka irraa kaane. Kana household naannoo iddoo tokko jiru magaalaa tokko jiru yookaan immoo ganda tokko keessa jiru irraa kaaneera. Kanaaf variableonni nuti immoo gaazar goonee informationii nuti walitti qabnee barnoota maatii sun baratan background isaanii maal fakkaata, inkaamiin maatii sanaa maal fakkaata, wantoonni variablein biraa itti dabalamuu danda'uuni wanta poverty kanaaf koozii ta'an yookaan immoo sababa ta'an itti dabaluu dandeenyaan biraa jechuudha. Kanaaf daataawwan kun erga walitti qabannee booda gaazaraan goone kana immoo hin qoonnaa classify goone akkaataa amala isaaniitiin qoonne kana analyze goone laallanii dhugaa moo dhugaa miti kan jedhuuni jechuudha. Wanti nuti walitti qabne kun. Kanaaf fakkeenyaaf yoo barnootni dabalu barnootaan dabalaa yoo deemu hiyyummaan xiqqaachaa deema haa jennu. Yookaan lakkoofsi maatii mana keessa jiru yoo xiqqaachaa yoo deeme hiyyummaanis xiqqaachaa deema jennee maal gochuu dandeenya analyze goonee laaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf kun amma maal irraa kaanee jiru particularly wayii irraa kaanee household irraa kaanee conclusionii waliigalaa kennine jechuudha. Maal jenneet conclusionii waliigalaa kennite inkaamiin namootaa yoo dabalu hiyyummaan gadi bu'aa jenneet generaalii kennaa jechuudha. Household irraa kaanee specific wayii irraa kaanee hiika waliigalaa itti kennine jechuudha. Kun fakkeenyaaf inductive reasoning jennaan jechuudha. Deductive reasoning, it is the opposite of the inductive. It proceeds or moves from the general to particular. The theory may agree or disagree with the real world, and we should check the validity of the theory to facts by moving from general to particular or from general to specific, that means. Let's, for example, take the law of the demand. The law of the demand is what? It is the general. The law of the demand states that as the price increases, quantity demand decreases. This is the general. But when we want to say, as the price of coffee, let we say, take, as the price of coffee increases, the quantity demand for the coffee is decreasing. This is a particular. As a general, the price of when the price of product increase, quantity demand is decreased. This is the general truth. But for the particular or specific, as the price of the coffee, now from the product we can take only the coffee. As the price of the coffee increases, the quantity demand of the coffee is decreasing. This is the deductive reasoning, for example. And the step is similar to that of what? The inductive. First, we identify the problem, then specification of the assumption. Next, we formulate the hypothesis. After we formulate the hypothesis, we can check it, whether it is true or false. We can test it. If it is true, we can develop the theory. If it is not true,
can what? We can discard or cancel and go move to the first step and correct what is the problem on our steps. After we correct our steps, and again, if it is not true, then completely we reject this one. This is some important point we can discuss on the deductive reasoning. That deductive reasoning faallaa inductive jechuudha. Inductive mine particular irraa generalitti deema. Garuu deductive general irraa gara particular itti deema jechuudha. Fakkeenyaaf jennuti the law of demand maal jedha waliigalatti yoo ilaaltan gatiin meeshaalee yeroo dabalu demanding product sanaa ni hir'ata jedha. Kun the law of the demand bakka fe'ettu fudhatama argata jechuudha. Maalirraa kaane amma general irraa kaane gatiin meeshaalee yoo dabalu fedhiin nuti product sanaaf qabnu gadi bu'a. Kun generali. Specific itti immoo fakkeenyaaf yoo fudhannu gatiin buna fudhaama fakkeenyaaf product keessaa immoo buna jira. Gatiin bunaa yoo dabalu demanding nuti bunaa qabnu ni hir'ata. Kanaaf amma inni general irraa gara specific itti fudhate. General product irraa gara specific product waa'ee coffee dubbachuutti dhufne jechuudha. Deductive jedha. Waan sana general wanta waliigalarraa gara wanta particular ta'e tokkotti specific ta'e tokkotti dhufaatu jira jechuudha. Stepin isaa immoo akkaataan test itti goonu isuma tokko isuma inductive wajjin wal fakkaata. Tokkoffaa irratti rakkoo adda baasna. Rakkoon jiru maayin. Specification assumption kana. Akkasumas immoo hypothesis yookaan mala dhoofna jechuudha. Rakkoon kana ta'uu danda'a. Rakkoon kana isa kana ta'uu danda'a. Innis maal goona hypothesis mala keenya ni dhoofna. Mala dhoofne kana keessatti immoo maayinni test goonee ilaalla. Wanti nuti asitti yaannee akkana ta'uu danda'a rakkoo kanaati jennee ol keenyu sun dhugaa moo dhugaa miti test goonee ilaalla. Yoo dhugaa ta'e maal goona cause and effect isaa bu'aaf sababa isaa tiyooriitti guddisnee barreessina jechuudha. Wanti nuti immoo test goonee finne kun wanta dhugaarraa fagaate yoo ta'e bakka itti dogoggora duubatti deebineet immoo maal goona steppii keenya sirreeffannaani. Probleemii keenya sirriitti seeraan addan baasne moo yaanni nuti yaanne moo hypothesisii keenya moo test yoo goonuu eessatti dogoggorre kan jedhu ilaalla. Ammas deebinee steppiin kun hin taane yoo ta'e soba yoo ta'e wanta dhugaarraa fagoo yoo ta'e guutummaa guututti reject goone keessaa baanaa jechuudha. So this is all about what? The deductive and the inductive, positive and the normative economics, branch of the economics, macro and the microeconomics, again the definition of the economics. For today, let we stop on this one. We will continue by another video. Thank you for today.